Hi friends, first of all thanks for being in my YouTube channel. Today, as in part of this video, I would like to provide you the basic details about the grammar point, the clause. Dear friends, I consider the clause is the most important element of all the grammar topics in English because it holds its firm relation with the other grammar topics like defining or non-defining relative clause, adverbial clause, adjectival clause, noun clause, simple, compound, complex, and even if you want to learn if clause, the present grammar topic, the clause is the most essential one. So keeping it in mind, in today's video, I would like to provide you all the basic details about that. Dear friends, as in part of this session, as in part of this video, initially I would like to give you the definition of what is meant by the word clause. Dear friends, the clause is a group of words. Remember, the clause is a group of words that contains a subject and predicate. Once again, I repeat it. A clause is a group of words that contains a subject and predicate. A clause either be a complete sentence or sentence-like construction within other sentence. What is the next point? A clause either be a sentence. ఒక క్లాజ్ అనేది ఒక సెంటెన్స్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ లేక ఇట్ మే బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ అనదర్ సెంటెన్స్. ఒక సెంటెన్స్లో ఒక భాగంగా కూడా అయి ఉండొచ్చు, రావచ్చు. ఏ క్లాజ్ మే బి ఏ సెంటెన్స్ ఆర్ సెంటెన్స్ లైక్ కన్స్ట్రక్షన్ విదిన్ అదర్ సెంటెన్స్. క్లాజ్ అనేది ఒక సెంటెన్స్ కావచ్చు, సెంటెన్స్ రూపంలో రావచ్చు, లేక ఇంకో సెంటెన్స్లో ఒక భాగంగా కూడా ఉండొచ్చు. Dear friends, this is the definition. I'll repeat it once again. A clause is a group of words that contains a subject and predicate. It either be a sentence or sentence like construction within other sentence. Dear friends, if a clause comes as a sentence, if it is in the form of a sentence, definitely it makes a complete sense. If it comes as a part of another sentence, if a clause comes as a part of another sentence, it cannot make its complete meaning. If a clause comes as a sentence, ఒక క్లాస్ అనేది ఒక సెంటెన్స్గా వస్తే definitely it makes a complete meaning. It provides you a complete thought. If it comes as a part of another sentence, అలా కాకుండా ఒక క్లాజ్ అనేది ఇంకో సెంటెన్స్లో భాగంగా వస్తే, dear friends, definitely it cannot make any meaning. It cannot make a complete idea. ఒక కంప్లీట్ ఐడియా అనేది ఇవ్వలేదు, ఒక కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇది ఇవ్వలేదు. ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు? ఇఫ్ ఏ క్లాస్ కమ్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అనదర్ సెంటెన్స్. ఒక క్లాస్ ఒక సెంటెన్స్లో భాగంగా వస్తే తన కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వలేదు. సో బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ, based on the ability of a clause whether it could make a complete sense or not, ఒక క్లాజ్ తన కంప్లీట్ మీనింగ్ని ఇస్తుందా ఇవ్వలేదా అన్నదాన్ని బేస్ చేసుకుని we can divide the clause into two kinds. Dear friends, we can divide the clause into two kinds based on its ability whether it could make a complete sense or not. తన కంప్లీట్ మీనింగ్ను ఇస్తుందా ఇవ్వలేదా, ఇవ్వగలుగుతుందా ఇవ్వలేదా అన్నదాన్ని బేస్ చేసుకొని we can divide the clause into two kinds. The first one is an independent clause. What is the first kind? Independent clause. The second kind is a dependent clause. Dependent clause. Dear friends, independent and dependent clause, these are the two forms, two kinds of the clause. Now we shall try to understand and define what is an independent clause, what is a dependent clause. We shall take up the first one, dear friends, independent clause. An independent clause is also a sentence.
A clause is a sentence like that. An independent clause is also a sentence which contains or that contains a subject and predicate. క్లాస్ లాగా ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ కూడా ఒక సెంటెన్స్ లాగా ఉంటుంది. వీ కెన్ ఫైండ్ ఏ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ ఇన్ ఇట్. దాంట్లో మనకు ఒక సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్ రెండు ఉంటాయి. రిమెంబర్, it always makes a complete sense. It always makes a complete meaning. An independent clause is a group of words that contains a subject and predicate, and it definitely gives a complete meaning. It always makes a complete idea. ఒక కంప్లీట్ మీనింగ్ని ఇవ్వగలుగుతుంది. If a clause is able to make a complete thought, we can call that clause is an independent clause. ఏ క్లాస్ అయితే తన యొక్క కంప్లీట్ మీనింగ్ను ఇవ్వగలుగుతుందో, ఇక వేరే క్లాస్ మీద ఆధారపడకుండా ఏ క్లాస్ అయితే తన యొక్క కంప్లీట్ మీనింగ్ను ఇవ్వగలుగుతుందో, ఒక కంప్లీట్ ఐడియాను మనకు చేరవేయగలుగుతుందో, అప్పుడు దాన్ని మనం ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అంటున్నాం. Once again, I'll define what is an independent clause. An independent clause is a sentence that contains a subject and predicate, and it always makes a complete sense. Let us come to the next one. Dependent clause. Dear friends, the name itself says, ఆ పేరులోనే ఉంది మనకు dependent. It always depend. It always depends. What for? దేనికోసం డిపెండ్ అవుతుంది? Primarily, dear friends, a dependent clause is also a kind of sentence, but it could not be a sentence. సెంటెన్స్ లాగే ఉంటుంది. డిపెండెంట్ క్లాస్ కూడా ఒక సెంటెన్స్ లాగే ఉంటుంది, కానీ అది సెంటెన్స్ కాదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఎ సెంటెన్స్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్వే ఎ మీనింగ్, వీ కెనాట్ కాల్ as a sentence కదా. సో హియర్ a dependent clause is a group of words that also contains a subject and predicate, but it cannot make its complete meaning like an independent clause. Dependent clause కూడా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, సెంటెన్స్ లాగా గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో కూడా మనకు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఒక ప్రెడికేట్ ఉంటుంది. కానీ a dependent clause cannot make a complete meaning on its own. సొంతంగా కంప్లీట్ మీనింగ్ను అది ఇవ్వలేదు. If it wants to give its complete meaning, ఒకవేళ డిపెండెంట్ క్లాస్ తన కంప్లీట్ మీనింగ్ని ఇవ్వాలి అంటే, if it wants to give its complete meaning, dear friends, the dependent clause has to depend on independent clause. డిపెండెంట్ క్లాస్ తన కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వాలి అంటే డెఫినెట్గా అది ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ మీద ఆధారపడవలసి వస్తుంది. కాదు, ఆధారపడుతుంది. It always depends. As it always depends on the independent clause, it is called as a dependent clause. Dear friends, we shall try to analyze, we shall try to differentiate the difference between independent clause and dependent clause by taking a few examples. Come on. The dog will bite you. The dog will bite you. The dog will bite you if you tease it. Come on, have a look over the given sentence, dear friends. The dog will bite you if you tease it. Dear friends, we can split the given sentence into two parts. ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ను మరి రెండు భాగాలుగా విడదీసుకోవచ్చు. The dog will bite you. Up to here it is a sentence. It is the first sentence, and the latter one is the second one is if you tease it. Yes. Let us examine each sentence. We shall take the first one. The dog will bite you. కుక్క నిన్ను కరుస్తుంది. Dear friends, do you think is there any incomplete meaning? No. The sentence is able to make a complete meaning. It is able to convey a clear-cut idea for the listeners or to the readers. కదా, ఇది మనకు ఇక్కడ చూస్తే సెంటెన్స్లో కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉంది ఇక్కడ మనకు, అవునా కదా. డాగ్ విల్ బైట్ యూ, కుక్క నేను కరుస్తుంది. As this sentence is able to make its complete meaning, we can call this part as an independent clause. It becomes an independent clause because it is able to convey its complete meaning. Let us go to the second part. If you tease it, దాన్ని నువ్వు ఏడిపిస్తే, దాన్ని టీచ్ చేస్తే,
ఆ కుక్కర్ నువ్వు టీచ్ చేస్తే అన్నాడే, కానీ టీచ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో అది, అంటే వితౌట్ దిస్ పార్ట్, వితౌట్ దిస్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్, దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ cannot make its complete sense. Just imagine this part is not given. Just imagine the first part is not given. You are given only the second sentence. If you tease the dog, do you think that the sentence is able to make a complete meaning? No, it is not. If it wants to give its complete meaning, definitely the second sentence requires the help of the first sentence. It requires the help of an independent clause. So as this part is not able to stand on its own to give its complete meaning, we can call this clause as a dependent clause. It is called as a dependent clause. Dear friends, comma plays an important role when we write dependent and independent clauses together. అంటే డిపెండెంట్ క్లాస్ని ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ను కలిపి రాసినప్పుడు కామా చాలా వైటల్ రోల్, కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్ when we write dependent clause first and independent clause next, ముందు డిపెండెంట్ క్లాస్ రాసి తర్వాత ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ రాస్తే there must be comma in between the two clauses. ఫస్ట్ డిపెండెంట్ క్లాస్ రాసి తర్వాత ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ రాస్తే ఆ రెండు క్లాసుల మధ్యలో మనకు కామా అనేది ఉండాలి. If you write vice versa, if you write opposite to that, if you write independent clause first and dependent clause next, there should not be comma. వాటి మధ్యలో కామా అనేది ఉండకూడదు. So generally we will be asked these sort of questions in correction of errors. So we shall try to understand defining independent and dependent clauses by taking another example. Come on. If you look at the trunk, of a cut down tree, you will find rings. Come on. Dear friends, we can split this given sentence even into two parts. If you look at the trunk of a cut down tree, up to here, so first part, and the second part is you will find rings. So let us examine the first word. If you look at the trunk of a cut down tree, so here చూస్తే కట్ డౌన్ ట్రీ యొక్క ట్రంక్ను చూస్తే అన్నాడే, కానీ చూస్తే ఏముందో అక్కడ కంప్లీట్ మీనింగ్ లేదు, అవునా కదా? అంటే the first part is not able to convey its complete meaning, so it becomes a dependent clause. It is a dependent clause. And when we come to the next one, you will find rings. Meeku rings kanapadtayi. You can find circles. So here the sentence is able to convey its complete meaning, so it becomes an independent clause. Dear friends, you could observe I have written dependent clause first and independent clause next, and that is the reason why I placed comma in between the two clauses, right? So let us talk more about this independent and dependent clauses. Dear friends, independent clause is also called as main clause. Sometimes in the grammar classes they will use main clause instead of independent clause. Instead of saying independent clause, sometimes the people also, the grammarians also utter main clause. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలా, మెయిన్ క్లాస్ అన్నా ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అన్నా ఒకటే. మెయిన్ క్లాస్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు మరో పేరే మెయిన్ క్లాస్. ఓకే, ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ గాట్ అనదర్ నేమ్, ప్రిన్సిపల్ క్లాస్. సో దీన్ని ప్రిన్సిపల్ క్లాస్ అని కూడా అంటారు. Dear friends, remember, an independent clause is also called as main clause and principal clause. And when it comes to dependent clause, a dependent clause is also called as subordinate clause. It is also called as subordinate clause. We have to remember these two, the other alternate names of independent and dependent clauses. Right?
Dear friends, we shall take up some more examples, and now we shall find out what is a dependent clause and what is an independent clause by taking a few more examples, right? John usually does his homework. John usually does his homework while his mom cooks. Come on, have a look here. John usually does his homework. John usually does his homework while his mom cooks. So let us split the sentence into two parts first, right? Two parts. John usually does his homework. Yes. సాధారణంగా జాన్ హోంవర్క్ చేస్తాడు. Dear friends, don't you think that the sentence is able to make a complete meaning? Yes, it is able to make a complete meaning. So it is an independent clause, right? While his mom cooks, తన మదర్ కుక్ చేస్తున్నప్పుడు, what happens? Do you think the second part is able to make its complete meaning? No. So it is a dependent clause. So let us take one more example. I bought an umbrella because it was raining outside. I bought an umbrella could be the complete sentence, could be a sentence on its own, could be a sentence which gives its complete meaning on its own. I bought an umbrella. And if you take next sentence, because it was raining outside, what happened? So until we have the first part, the second part, because it was raining, cannot make its complete meaning. It depends what for to give its complete meaning. So the second part is a dependent clause. Remember, if you write dependent clause first and independent clause next, there must be comma in between the two clauses. If you write independent clause first and dependent clause next, you need not to use any comma. Okay, dear friends, this is all for today. If you like this video, like it and subscribe my channel. Thanks for watching.